Satria Wira Preschool, Jakarta proudly present 我们尊敬的父母和亲爱的朋友们，雅加达亲人幼儿园自豪地向大家介绍 the graduation ceremony and end of year performance for the 2020-2021 academic year. Upacara wisuda dan pertunjukan akhir tahun akademik 2020-2021. Hari ini adalah hari yang indah untuk merayakan apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. 上帝为我们安排了今天这个美好的日子。We are so happy that finally our friends and we are able to take one step ahead in our life. That is to graduate from preschool. Kami sangat senang bahwa akhirnya teman-teman kami dan kami dapat mengambil satu langkah lebih maju dalam hidup kami, yaitu dari prasekolah. Dan hari ini kami sangat siap untuk merayakan prestasi akademik yang telah kami raih tahun ini. 今天我们一起来庆祝我们今年取得的成就和学业的进步。I'm cousin Jaden and my friends. We will be your host for the graduation ceremony. 我是尼克和我的朋友们将为你们祝这毕业典礼。Tema tahun ini adalah Ayo Mulailah Petualangan Baru. Tema ini dipilih secara khusus oleh para guru untuk menyemangati setiap anak agar masing-masing dari kita berani melangkah maju ke tempat yang lebih tinggi, yang artinya kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih besar. The third theme of this event is Let the New Adventure Begin. This theme is specially chosen by the teacher for encouraging every child, so each of us will dare to move forward to a higher place. It means we are going to grow to be better and the person, so that each of us should be excited about the adventure that is about to begin and always do the best in every step that we take. 这靠我们每个人都为即将开始的节目感到无比兴奋，并且我们将力求在去下来的黄阶中。Orang tua dan anak-anak, sebelum kita melanjutkan, mohon berdiri untuk doa pembuka kita. 在我们的节目开始之前，各位家长和孩子们，请一起来为我们的节目祈祷。Our Almighty God, we are so thankful for your blessings so we can celebrate our graduation together with our teachers, parents, and friends. We are also so grateful for all the friends we made, for all the days full of sweet memories, and for all the teachers who helped us to discover and understand a lot of things. Our Heavenly God, as this chapter in our life closes, so a new one begins. Please guide us in every step we take. Fill our minds with your thoughts.
Fill our bodies with your strength, and fill our hearts with your dreams. Please help us to use all that we have learned here to make the world a better place. Our dearly God, we ask for your blessings for our lovely school, Mother School, Jakarta, which is giving us a place to learn and grow. For our lovely teachers who have love and care for us. Also, for our families who always stand beside us since the day one. Thank you, God. Silakan tetap berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Please remain standing for our national anthem, Indonesia Raya. Sekarang kita akan menyaksikan kata sambutan dari Bapak Susiarto. Selamat datang Pak Susiarto. Now we are going to listen to the opening remarks from the chairman of Maitreya Wira School, Jakarta, Mr. Susianto. Please welcome Mr. Susianto. Yang kami hormati Bapak Ibu para orang tua murid, yang kami hormati Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu para guru kita di Sekolah Maitreya School Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, sehingga pada hari ini kita masih punya kesempatan, punya kesehatan yang baik untuk bisa bersama-sama menghadiri upacara atau kegiatan kenaikan kelas dan juga graduation atau wisuda anak-anak didik kita di Maitreya School Jakarta. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua murid dan juga para guru yang telah bekerja keras bersama-sama membantu mendidik anak-anak kita, terutama di masa sulit saat ini, di masa pandemi COVID-19 yang serba harus belajar secara online atau jarak jauh, sehingga akan mempersulit proses belajar mengajar, seperti halnya yang kita lakukan sebelumnya melalui tatap muka. Tentunya ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, tapi kita yakin semua berkat kerjasama dan juga pemakluman daripada Bapak Ibu semua, baik para orang tua murid maupun Bapak Ibu guru-guru kita di sekolah, sehingga proses belajar mengajar untuk anak-anak didik kita tetap bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa berjalan terus dengan sukses. Kami mengucapkan
sukses dan selamat kepada para orang tua, murid, dan juga kepada anak-anak didik kita yang telah menyelesaikan pelajaran pada tingkat saat ini untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan juga adik-adik kita di PAUD yang telah menyelesaikan studinya di level PAUD sehingga pada hari ini bisa menghadiri dan juga mengikuti upacara wisuda. Dan satu hal yang sangat penting pada proses belajar mengajar kita untuk semester akan datang, kita mengikuti amanat dan juga peraturan dan himbauan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, oleh pemerintah kita, bahwa sekolah-sekolah yang telah memenuhi syarat bisa memenuhi kewajiban untuk membawa murid-murid kita kembali ke sekolah. Tentunya melalui protokol kesehatan yang ketat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saya yakin Bapak Ibu para orang tua murid telah menerima video yang disampaikan oleh sekolah kita, Maitri School Jakarta, kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita akan menjalankan proses belajar mengajar tatap muka pada semester depan mulai pertengahan Juli 2021 mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan anak-anak didik kita bisa menikmati kembali bagaimana ceria, bagaimana bahagianya mereka bisa belajar secara tatap muka. Dan tentunya ini semua tidak begitu saja kita lakukan. Syarat yang sangat mendasar adalah semua tenaga pendidik di sekolah kita, semua pengurus sekolah, termasuk semua tenaga admin, tenaga cleaning service, security, dan teman-teman kita, para koki yang menyediakan makanan di dapur dan juga kantin sekolah kita, semua telah selesai mengikuti vaksin 1 dan yang kedua pada awal Mei 2021 yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi satu peraturan atau satu kewajiban kita yang sangat mendasar, satu syarat yang sangat mendasar untuk bisa memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk memulai proses belajar mengajar di semester baru bulan Juli yang akan datang secara tatap muka. Dan tentunya beberapa syarat yang harus kita ikuti juga sebagai berikut. Kita tentunya akan melakukan sistem blended, tidak setiap murid masuk setiap hari, tapi mereka bisa berselang-seling, dan okupansi di setiap kelas juga hanya boleh 50% daripada yang sebenarnya, yang sebiasanya. Tetapi katakanlah dalam satu kelas 20 orang atau 20 siswa, kita hanya boleh mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di kelas sebanyak separuhnya atau 50%-nya, yaitu 10 orang. Jadi kira-kira itu beberapa syarat yang mendasar, dan tentunya seperti syarat yang 3M yang kita kenal selama ini, memakai masker, bahkan kita menganjurkan tidak hanya masker tetapi juga menggunakan face shield. Begitu juga tetap akan jaga jarak karena kewajiban 50% tadi itu, sehingga otomatis ruang belajar kita itu akan mengalami jarak meja belajar yang lebih renggang sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian tentunya juga mencuci tangan, kita sudah menyediakannya baik di pintu masuk sekolah bahkan sampai ke dalam sekolah itu sendiri. Dan proses masuknya anak-anak ke dalam lingkungan sekolah juga tidak hanya melalui satu pintu. Kita akan buka 2-3 pintu untuk bisa memenuhi syarat protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan juga untuk tidak menjadi berkerumun ya di dalam saat antri masuk ke sekolah. Itulah beberapa persyaratan yang menjadi syarat protokol kesehatan yang akan kita ikutin sesuai dengan arahan pemerintah. Mudah-mudahan dengan demikian efektivitas dan semangat belajar anak-anak akan kembali meningkat, tidak merasa terlalu jenuh dan stres seperti yang kita alami selama setahun lebih ini melalui proses belajar mengajar online jarak jauh. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memakluminya dan mensupport, mendukungnya agar proses belajar ini menjadi bisa lancar dan sukses. Dan tentunya sekali lagi orang tua murid dipersilakan memiliki hak untuk memilih apakah anak Bapak Ibu bersedia untuk masuk sekolah tatap muka ataupun tetap masih melanjutkan proses belajar mengajar secara online jarak jauh. Secara peraturan dari pemerintah ini adalah menjadi hak pilihan para orang tua murid. Baik, kiranya sampai di sini sambutan kami untuk acara kita pada tahun ini untuk kenaikan kelas anak-anak didik kita dan juga upacara
graduasi ataupun wisuda untuk anak-anak didik kita di level PAUD. Sekali lagi terima kasih dan sukses, selamat bagi anak-anak didik kita yang telah berhasil mencapai nilai yang baik, mencapai prestasi yang baik, dan menikmati proses belajar mengajar selama ini dengan bahagia dan juga dengan sukacita. Mudah-mudahan semua ini akan meningkat di semester kita yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih Pak Susianto. Selanjutnya, mari kita sambut Kepala Sekolah Prasekolah kami, Ibu Nelly, untuk menyampaikan kata-katanya. Kepada Ibu Nelly, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you, Mr. Susianto. Next, please warmly welcome our preschool principal, Miss Nelly, to deliver her words. Miss Nelly, times and place are yours. Dear parents and everyone, welcome to our end-of-year performance 2020-2021. What a year it has been. This school ending has been quite different. We stood strong and brave in the midst of a pandemic and watched as the world tries to save lives, find a cure or vaccine. COVID-19 forced us to make many changes since March. We had school online, had virtual events, and missed our friends. As we move forward, we continue to demonstrate diligence, motivation, and determination to work to the best of our abilities to learn new instructions and finish the academic year. Parents, I want to thank you for bringing your children to our school and trusting us with them every day. Thank you for all your continued support for the school. Without us working together, we could not have achieved so much. Children, always remember to study hard, read every day, and dedicate yourself to making next year even better. Well, to all the teachers and staffs, thank you for your dedication and contribution to the school and to the students. I give my 2 thumbs up for all of you. All of you did a good job. Happy holiday, and remember to read every day. Please remember to stay safe and well. I miss you all and look forward to seeing everyone in July. Thank you. 现在让我们一起来欣赏毕业典礼和所有小朋友们的表演。在节目开始，我们小班的小朋友们将为我们带来一个巨大的萝卜的精彩故事。现在我们将舞台交给你们。Sekarang kami siap untuk menikmati upacara wisuda dan penampilan dari teman-teman kami semua. Untuk pembukaan, teman-teman kami dari Piggy Joyful akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa tentang lobak yang sangat besar. Waktu dan tempat kami persilakan.
plant, plant, plant the seed. Weed, weed, weed the weeds. Plant, plant, plant the seed and see, see what it will be. Plant the seed, water, water, water the seed. Plant, plant, plant the seed and see, see what it will be. This is Mama. Paul and Paul Titanic. But it didn't move. This is Farmer's Wife, helping the farmer. Help, help, follow the dog. Bow wow, bow wow, I'm a big and strong dog. Bow wow, I'm a big and strong dog. A woof, a ruff, a bow wow wow. Maybe I can pull it out. A woof, a ruff, a bow wow wow. Cat, dog, horse, cat. Meow. I think a meow is better than most. A meow and yow, you heard the gossip. A clever cat, I dare to boast. I know how to pull this turnip out. Small and weak, I am, not too clever, not too strong, but want to help you if I can. Maybe you can use a hand. Can I see? 1, 2, 3, 4. They put the net together. Wow! In the mud, turnip. We got the turnip. We got the turnip. We are strong. We are strong. Thank you for watching. Bye bye. Wow, penampilan yang sangat luar biasa. Sekarang tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, teman-teman dari K1 Peaceful and Bright akan menunjukkan penampilan mereka yang tidak kalah hebatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Wow, what a very awesome performance. Now, without waiting any longer, our friend from K1 Peaceful and Bright will show us the great performance. K1 friends, time and place are yours.
Because I am polite, I always say please and thank you. Thank you. And special because I am kind. I love to help. Thank you. I am special because I travel to I always keep my promise. Thank you. I am special because I am smart. I love to learn and to go to school. Thank you. I'm special because I like to share weekend and play with my toys. Thank you. Bye-bye. I am special because I like to draw and make beautiful art. I'm special because I'm a good friend. I listen to my friends. I am special because I am helpful. I like to care of my little brother. Terima kasih teman-teman K1 atas penampilan yang luar biasa. 感谢中班同学们的精彩表演。Now it's time for K2 friends to show us what do they have prepared for us. Let's enjoy K2 friends time and place for viewers. Next, we're going to give awards to our K2 friends for their hard work and achievement on this academic year. 现在是时候让大班的小朋友们向我们展示他们为我们所准备的节目，让我们尽情享受吧。现在我们把舞台交给大班的小朋友们，接下来我们将为大班的小朋友们在本学年的勤奋学习和成果进行颁奖。Standing here on our own. Yeah, the first step's the hardest when you're walking into the unknown. It's been dark and it's been cold. Yeah, my head in the clouds, never knowing what lies down below. Then you spoke your truth with no secrets. Told me use your heart while it's beating. When you're right here beside me, there's nothing else I need. Your eyes keep me reminded that nothing's out of reach. When you're with me, it feels like I'm finally free. Didn't know what was real. Had to go to the edge and look down just to see how it feels. Then you spoke your truth with no secrets. Told me use your heart while it's beating. When you're right here beside me, there's nothing else I need. Yeah, your eyes keep me reminded that nothing's out of reach. When you're with me, it feels like I'm finally free. Ooh. It feels like I'm
when you're right here beside me, there's nothing else I need. Yeah, your eyes keep me reminded that nothing's out of reach. It's easy to believe when you're with me. It feels like I'm finally free. Oh yeah, feels like I'm finally free. Woo, woo. Feels like I'm finally free. The future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. Yeah, yeah, the future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. I can be. I'm ready to go. My time has come. I'm on my way. I'm really ready. This is the day. I worked so hard to make it so. Now I'm ready. I'm ready to go. I did my best. I made it through. So now I'm watching my dream come true. I'll bring along all I have learned. Now I'm ready. I'm ready to go. The future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. Yeah, yeah, the future's looking good to me. I'm ready to go. I'm ready to go. Yeah, the future's looking good to me. I am ready as I can be. I can be. I'm ready to go.感谢亲爱的爸妈，给我当方这一个家，为我梦想本饭菜，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识。指引人生迷惘方向，陪伴我长大。感谢亲爱的朋友，分享生活苦辣酸甜，一起探索这浩瀚世界，陪伴我长大。感谢路边的小花、小草、床点风寝室边，感谢经过的大风大雨，
谢流动的水，伟大的高山，感谢上天和大地。我们愿有平安的每一天。Take a look around and see the world we think we know, and then look closer. There's more to life than meets the eye, a beauty to behold. It's so much bigger than we know. It's only just beginning to unfold, so let it all unfold. It's time to do something drastic, something new.
need to find a way somehow. It's about reaching out, closing up the distance. Instead of hate, celebrate all the ways we're different. I am optimistic, yes I do believe we have the power to make this world a better place. But if it's ever gonna change, we gotta come together, me and you, in a moment of truth. If it's ever gonna change, we gotta come together, me and you, in a moment of truth. But if it's ever gonna change, we gotta come together, me and you, in a moment of truth. If it's ever gonna change, we gotta come together, me and you, in a moment of truth. Na 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 na, na 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 na. Yeah, na 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 na, na 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 na. Yeah, na 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 na, na 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 na. Yeah, na 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 na, na 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 na. Yeah, Good afternoon to the respected principal, vice principal, teachers, parents, and all of our beloved children. First of all, I would like to congratulate all the graduates. You've made it. Congratulations. You have been well done and worked so hard throughout your preschool time with us. And we know that you are going to continue on doing wonderfully amazing things. Today, we are honored to say that we are proud of your many achievements over the years and your various accomplishments. It is a great pleasure to have all of you this year. We have watched you work, learn, and grow so much. Every day with you all has been an adventure, and we will cherish these memories forever. And of course, your sweet memories will forever remain in our hearts. This is not just a day to celebrate our graduating class, but also to celebrate the parents and family who have worked so hard and made so many sacrifices to make sure their children do the best. To our dearest parents, we would like to thank you for giving us the opportunity to educate your child. Thank you for your trust, and most of all, thank you for your hard work at home during this difficult time. Your commitment and support were important in helping our students keep up with their studies. You sit by your child to motivate them and offer help. Today's success did not come by accident. It is the result of students, teachers, and parents working harmoniously together toward a common goal. Education is the stepping stone for every citizen in society. Education helps us to write, read, and make us capable of earning or living. Education opens the door of opportunities to a bright future. At this moment, we feel very overwhelmed to see these children have already climbed the first step of the ladder of their education and are heading to the next step, which is formal education or primary school. So, hopefully what our children have learned here at kindergarten will enable them to achieve higher and grow stronger. Children, you are off to greater places. Today is your day. Your mountain is waiting. So, get in your way and let the new adventure begins. Once again, congratulations to all the graduates for successfully completing their kindergarten education. We wish all of you success in your further journey. See you on the top. Goodbye, and we love you so much. Parents and friends, we have come to the end of
this joyful moment. We do apologize if there are any unpleasant words and acts. Lastly, thank you very much for all of your support for this virtual graduation day. 各位家长和朋友们，不知不觉已经到了节目的尾声。如果有任何言语不当的地方，我们深表歉意。最后，非常感谢大家对这个线上毕业典礼的支持。再次祝贺所有毕业生和幼儿园的学生，我们都是最棒的。Sekali lagi selamat untuk semua lulusan dan siswa preschool. Kita semua hebat! Friends, today as we are off to a greater place, let us always be courageous. Be our best and never stop chasing our dream. So let's rock this new adventure. See you on the top. Goodbye. Teman-teman, hari ini dimana saatnya kita melangkah ke tempat yang lebih besar. Marilah kita selalu menjadi berani, menjadi yang terbaik dan tidak pernah berhenti mengejar impian kita. Jadi, ayo mulailah perjuangan baru ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.